So I am recording now. Okay, so in the end, why we engage in this discussion, I have to say, I know, I experienced it, and think the experience is general for all of us. Even after this training, very much demanding training program, you still feel like you are not that a researcher yet. But let's say this is just the starting point. You have to read more, you have to try to develop the kind of experience, necessary experience, and see if you really want to become a researcher. So let us move on with the part that we were at the data processing that we. Oh, what happened? I think I have 96 here, right? Okay, I have it. So let's say before the break, what were we discussing? We were discussing the need to compute the level of the total amount of apparel consumptions, right? Apparel consumptions by a household. Okay, so the data given to us were kind of like a very large data set that is quite complicated. The data were given in this form, so you have the value that is bought, the value that is of self-production, and for each product, it depends on the goat here, right? The goat here. So, and we do not want, let's say, if we want to have the total consumption of the annual goods, right? We have the kind of goods and services that are for daily consumption. That is food, that is oil and gas and those. And you have the products that are called the annual consumption, like clothes, like other products that we mentioned from 301 until 309. That's that we discussed before. Right? So let's say tap. Now Again, I'm sorry, that shouldn't be that. Okay, that's it. So let's say the idea behind is that when the data are reported in this way, we need to extract the information that is relevant to our research. For example, here you may notice that the reason I mentioned before, right? But over here you have data that is reported in the format like this one. Which one is it? I saw something in ABC, right? Here, for example. So when you have to explore your data set, and you see that the code sometimes were reported as ABC, right? So this is a kind of reporting that sometimes is arbitrary, and the option that I chose before the break was firstly for the variables that doesn't look like a number, I have to change this to a number, so I will not lose it, right? Now you have to see here in Stata and also as in other softwares, we have. If this is a string, if you take the real function of this one, it will give you a missing value. Because this is a combination of number and text. So you have to write a kind of specific code to extract the first three characters. That would be very much time consuming. So my option here is just simply I would remove the ABC here. Because I know that there is only one instance that it is ABC, right? Then I saw that of the groups
within each group they will have subgroups. So let's say 302 is one group, then 3021 will make it 4 digits. So if I change the real number, it will be in the order of 1,000. But I know that the largest group is only 366. So what I chose to do here is, for the groups that are recorded in the 4 digits, I change them back to the 3 digits, right? So let's say, so this is the idea. And if I do that, I will be able to go to this one, right? And then what did I do here? Firstly, I would choose if the code is 301. So I drop all other categories. I choose only one category. And I would, for one category, I know, right, that this is only, so I would, only one category, so I will choose the duplicate of the technical variables, and I will drop the duplication, right? And then I will rename the variable that you see here. You see here that the variable M5B2C2 is the total value that I have so bought of which one of the 301. And then M5B23C3 is the household produce, self-produce, right, of the 301. So self-produce and bought of the first group. Okay? Then I will do it for the all other groups from 302 to 336 for each group, right? This is a loop that we have to write also in Python. For each group, what do? I load the data. I drop all other groups, but I keep only the group that I'm working on. And I clean them again, right? And I merge them with the data that I have created here. So every time I did it, I save it as a new, I will merge it with the data that I have created. And then I keep doing it for all of the data here. Right? So that is a way that in the end I will end up having a new data set. You see that every time I merge it, right? You see I put a, what is that? I put the data, here. I put a command preserve here, right? So let's say this way. I go from here. Everything done, I save the data as M5B2 clean for paper 1, right? This one. And then I preserve it. So the data here temporarily is cleared. I load the data in. I just clean it for let's say I take the value 302, drop all the others. I will have a new value, I save a new data set that is M5B2, and this one is the category of goods and services. Then I restore. Immediately after I restore, this data set comes back to the demo. It is merged with the newly created data set here. After I merge, I will do the same thing for the second group. So I will keep doing it from 302 to 336. Okay? So in that case, I will have the total consumption of each category summed together. Right? Okay. Now, so let me show you how I did it. Okay, so this is what I did, and it will run continuously. You see, until all of the groups are fixed, right? All of the groups are fixed. All of the groups are fixed.
See? So in this way, I will in the end have a new data set that you see that I have the data for each. So now each column, you see, so I have created a new column, a new variable that I have data for 302, 303, 304, and 305. So now I need whichever the group that I need, I will sum them together. Right? So this is the idea that if the data is given to you in that way, you need to do some kind of cleaning. Right? So let's say now I want the data for clothing. And so for actually, I named it clothing because in the beginning I thought I would only use clothing. But then I read the literature and I knew that there was not a group of goods and services as clothing, but it is apparel. And if it is apparel, it has more than clothing. So I created a new variable that expenditure clothing by, actually I put a note here, adding watches and handbags. And I will use the apparel definition. So this is a category of goods and services that is known to the world. In my data, I write expenditure clothing because I used clothing at the beginning, but in the paper I never use the word clothing. It is apparel consumption. Because actually it is apparel, because 301, 302 until 309, 333 and 314. Okay? So this is clothing. Self-made is just a category of self-made, and expenditure clothing is equal to buy and self-made. That is the first one. And the second one is the annual expenditure. It's too easy. The annual expenditure is to say, I would sum all of the categories of consumption together. In all categories of annual consumption together, right? So that's actually total annual consumption. Now I ask you this question: why do I use a row total here? Why don't I just add them together? Why don't I just add the variables together? Why do I use row total here? Can you guess? Why? Because I'm taking the sum of all categories, right? So why don't I just add this one plus this one plus this one? And you have to be very careful also in Python. There's several things. If you have a row, if you add one number with a missing one, it will be missing. Đúng rồi, em mà cộng 3 với missing thì bằng missing. Trong tất cả các phần mềm, nếu em cộng một số một text nó sẽ bằng missing. Không cộng. Ở đây cái câu lệnh này đang nói là gì? Ông chỉ đi tìm những cái chỗ nào mà có số thì ông gác lại, còn không có số thì ông quên nó đi, ông đừng có delete của ông. Như vậy là khi mà em không cẩn thận em cộng em thấy mất tiêu. Bởi vì rất nhiều hộ nó có mua quần áo nhưng lại không mua túi sách, cộng lại mất luôn. Đúng không? Cho nên là phải nhớ là phải dùng row total. Vậy thì khi mà trong program trong Python em cũng phải ý thức được thôi. Nếu không thì sẽ missing value rất nhiều, đúng không nhỉ? Như vậy thì cả cái quá trình này em thấy là nó rất là ở đây thì present cho em thấy là như vậy là mình phải mình phải xử lý với từng nhóm một, bởi vì các nhóm nó cho với nhau theo hàng chứ không cho theo cột. Chứ nếu mà cho mình theo cột như sau khi mình chạy xong nó cho mình theo cột thế này rồi thì cảm ơn nó thì mọi chuyện nó lại dễ dàng quá, được cuộc đời thật là tươi đẹp, đúng không? Đó. Nhưng khốn nỗi là nó không cho mình thì mình phải làm sao? Thế bây giờ thầy gõ là next thì các bạn thấy thầy có rất nhiều biến. Cái biến này mỗi một biến là một cột, và một cột này nó thể hiện một thứ consumption, đúng không? Còn ban đầu nó cho mình thì nó cho gì? Các cái hàng. Đó, đúng không? Rồi. Vậy thì nó sẽ rất là painful, và thầy muốn nói là cái ngày mà làm tiến sĩ mà gặp phải bắt đầu làm tiến sĩ mà gặp phải bộ sử dụng này là bỏ luôn, không biết. Cái ngày đó nó không như bây giờ. Bây giờ thứ nhất là thầy nhận thức được cái chuyện là nếu mà không cho những thông tin đó thì không làm được. Thứ hai là không cho nó gì dùng các GPT thì nó cũng làm được. Còn ngày 2010, 2014 làm gì ai biết chắc GPT là cái gì? Có mà. Chưa ra lời, đúng không? Lúc ấy rất khó khăn. Muốn làm được cái code này á, là nhiều khi mình viết một cái code rất là dài, mình ngồi mình nghĩ cách mình code xong chạy mãi không xong.
thầy còn nhớ môn kinh tế lượng thầy code trên MATLAB. Là giáo sư mỗi một ông code thì rất đơn giản cái mô hình OMS với lại cái mô hình random effect trong ca đồ thôi. Thì mỗi một ông cầm lên chạy phát xong giáo sư cho nhiều, thầy cầm lên nó chạy mãi không xong ông tôi xuống thì cho 17 triệu. Vì ông nhìn cái code ông nhìn thấy mình biết tử tế nhưng mà chạy mãi ông già bây giờ mãi không cần vân. Thì những cái vấn đề như vậy này em thấy là rất nhiều vấn đề về programming, được chưa nhỉ? Như vậy là bây giờ em sẽ phải làm điều tương tự trên Python như này. Em hiểu cái structure của cái data này chưa nhỉ? Đây là một trong những cái vấn đề mà em sẽ phải đối mặt khi em nhận dữ liệu từ nhà cung cấp, đúng không nhỉ? Em phải kiểm tra cái structure của cái số liệu, ok? Rồi khi mà thấy cái structure của số liệu như vậy thì mình sẽ nghĩ cách làm gì ạ? Nghĩ cách mình extract information mà mình cần. Đây là programming đó. Ok. Nào, rồi như vậy là bây giờ mình sẽ phải merge mục 5 vào đúng không? Một trong thứ tệ nhất mà các em có thể làm, các em copy cái đoạn code này, các em vứt vào trò ChatGPT, các em bảo gì? Làm cho ta phải lên không thể không cấm chuyện này, theo cấm chuyện này, bởi vì là nếu như các em đi dùng ChatGPT thì cũng chẳng khác gì các em dùng cái manual này nó nhanh hơn thôi. Có điều là nếu như em dùng ChatGPT mà các em không eyeballing nó thì trong bữa thi là không có đâu. Bữa thi là không dùng ChatGPT đâu. Đúng không? Vậy thì bây giờ phải xem, bữa sau thầy sẽ cho một dữ liệu kiểu như tương tự thì tất cả những cái trick mà tính hôm nay bữa đấy là phải ok, đồng ý không? Thì tất cả những câu lệnh như thế này thì là bữa sau thầy cả. Cái bộ dữ liệu đó, cái vấn đề nó cũng xoay quanh như cái bộ này đúng không? Thầy sẽ giải thích rất kỹ. Xoay quanh những cái vấn đề computation phải như thế này hoặc là không như thế này nhưng gần gần. Đó. Nhưng mà nó là những cái vấn đề mà các em phải gặp trong nghiên cứu. Thầy, vậy là tới đây tụi em present cái paper khác hay là present lại cái này chưa? Thì paper khác chưa? Dạ. Cái topic hoàn toàn khác. Vậy là bữa nay thầy đang present một cái vấn đề ở đây là gặp một câu hỏi thầy đã xử lý dữ liệu như thế này đây. Thầy lại cho bọn em một câu hỏi khác rồi một dữ liệu để các em đấy xử lý đi để các em trình bày. Cái là xíu 50% xử lý. Có nghĩa là cuối ngày hôm nay thầy sẽ cho tụi em những cái topic và data tương ứng. Thầy còn đang cân đối bữa minh nhưng thầy muốn cho ngay từ đầu tuần này nhưng mà thầy cân đối công việc cho nó bằng nhau. Nên không có gì cái bộ dữ liệu sẽ dẫn dùng. Rồi, đấy thì đây là những cái mà các em có thể thấy là bây giờ các bạn nghiên cứu xử lý chỗ này cho thầy này. Bây giờ viết trong Python code đúng không nhỉ? Nào, dòng trong Python code xong phải tính lại xem là nó có giống được trong Stata không? Đấy đúng không nhỉ? Đấy gọi là mình code trong Python. Một trong thứ trong Python nó rất giỏi là nếu mà code không sai nó chạy nhưng mà nó chạy xong cho mình đúng cái mình cần không là có chuyện khác. So let's have a look here. Let's have a look here and you see that in order to some of the things that we need to do. For example, if you want to compute the group value, right? Here you have sum. Then if I don't compute the sum but I compute the mean, how can I change? Replace the sum here by the mean. If I want to compute the max, I just put max here, right? So those are just, if you know one, you know the other, right? So let's say, if in the examination I say that you have to compute the maximum value, for example, you want to know what is the household size. I don't give you the household size, but I give you the household, the member ID, from 1 to 7, from 1 to 8, right? You have to take the max. Get it? Okay, so it depends a lot on, but let's say the group by here is similar to the by. Now let's say somehow the data is somehow in the reverse order with Python, because here you say that we are doing by where is it? Here, tỉnh huyện xã địa bàn hỗn số sort. Is that right? And then in Python you do it the opposite way. Right, so in Python what you are doing, it is, you start with the data, you have the, where is it? You start with the data, right?
then you group by, right? Group by. Not that different. This is the by, right? And then you will do the variable, and then you do the function. The function is attached to the variable, right? In the Stata, the function is in front of the variable. In Stata, you take the sum or you take the mean or max, right? But this one, it is attached to the data. Yeah. So basically, this is one of the key. Now, in Stata, you can do the sorting immediately within one line. Here, you need to do the sorting first, and you do the computation next. See, in Stata, you have a look here. You have a look here. I did the by tĩnh huyền giải địa bàn một số, right? So, and then I have the sort. See it? I have the sort command here, and the computation is here, right? Total. And in Python, it is sum. But basically, the real command is group by, and as we suggested, group by was one of the. If you don't have ChatGPT nowadays, group by is one of the kind of a command that is difficult to learn, and it is very useful in many cases. Get it? Okay, good. And then if you want to, let's say in Stata, if you have the command collapse, collapse means that if an observation have multiple repetition, you just drop them all and keep only one row. In Stata, you use collapse. In Python, you use, what is it? Drop duplicates, right? Drop duplicates. I have to move drop a bit. And if you want to drop if you want to keep some variables only, then you have the data frame equal to itself, and you just list the variables that you want to keep, the others moving on, right? And then you can save it, right? Now, so let's say, for example, I can, how can I know that you have done it correctly? For example, I just put sum, okay? See? And I just go to only two variables, any of them two. If let's say sum of this one is, the mean is this one, and in your Python you get exactly the same, and I check a second one, if it is exactly the same, then mostly you have done it correctly. That right? Because it will be very rare that by accident you can compute the numbers that are exactly the same. Yeah, so now let's implement this task in Python and see if you get the same result. Quên hỏi là trong cái data nó có 152, 155B2 rồi 155B2 change là sao? 155B2 là 155B2 ban đầu của nó. Còn change là thầy đã change rồi để làm được cái việc này. Khi mà thầy sửa nó thì thầy không muốn sửa, thầy mà xét một cái là cái bộ dữ liệu original nó bị sửa luôn. Lỡ sau này mà thầy muốn sửa lại là chê. Đúng không? Đồng ý không? Các bạn làm được ok chưa? Bạn Đan Thư thầy hay hỏi là vì thầy chiều mến thì không phải vì thầy nghĩ là bạn ấy không hiểu. Không, thầy muốn nói là sau này nếu mà có một tấm gương mà thầy muốn nói về việc nỗ lực, thầy muốn nói về Đan Thư là một người mà đã nỗ lực, thầy nhận hết từ ngày đầu cho đến bây giờ. Đi tiếp thành permanent head đẹp hay không thì bạn chỉ chung xong chưa? Được không? Bây giờ nhanh cho bạn cái nào nữa? Cái này mình rồi. Năm nay ChatGPT đã thông minh hơn năm ngoái rồi đó. Không, năm ngoái thầy cái đầu 2024 này còn một cái này rồi bọn ấy cũng
Rồi.